G suis désolé gen. Ils ont choisi quelqu'un d'autre. C'est si qu'ils ont dit quelqu'un d'autre. Pause Meilleures. Pause plus expérimenter. Mi pause présent quand on esquisse la version 4 de l'algorithme qui nous évalue notre place sur la liste Forbes Tech to Watch. Non, quelqu'un d'autre voulait simplement dire pause toi. Le PDG n'a mi pause pour me regarder dans les humaines la descente. Comme si le mensonge pouvait le dissoudre sur place. Ma promotion en tant que CTO n'a jamais été envisagée. Pas vraiment. C'était une danse. Ils m'ont laissé croire que je menais la balle. Et puis ils ont coupé la musique. La place, ils ont fait venir Marcus. Rand sourire, poignée de main glaciale. Il portait sa vision comme un parfum bon marche. Entente garantie de te filer la migraine. Dès le premier jour, il a convoqué une réunion intitulée Évolution stratégique. J'ai compris ce moment que ce n'était pas du progrès dont il s'agissait. C'était de l'élagage. Et j'étais la première sur la liste. J'ai supporte son diaporama rempli de mots la mode et d'insultes peine déguisées. Comme une fidèle la messe, silencieux. Souriante, mais mort l'intérieur. Efficacité décentralisée. Optimisation des ressources. Realignment du personnel hérite. Ce dernier. C'était moi. Hérité. Comme une disquette. Il ne l'a jamais dit clairement. Mais le message était limpide. La femme qui avait bâti le cœur du projet d'Apex Century était devenue une nid. Oh, et avant que j'oublie. Si tu aimes cette histoire, déteste Marcus tout de suite. Fais-moi plaisir. Abonne-toi. Mets un like. Sérieusement, 90% des gens ne s'abonnent pas. Mais s'ils enchaînent ces histoires en rentrant du boulot ou en cuisinant des pâtes. Ka aide l'équipe, garde la lumière allumée, et garde la vengeance brûlante. Revenons la lente catastrophe était ma rétrogradation. Mon nom est d'opérateur dans les mails prioritaires. Mes chefs de dev ont et réaffect sans me un message Slack. Marcus s'invitait mes reviews de projet comme un oncle curieux avec un clipboard. J'ai la me surprise une fois scroller sur LinkedIn pendant une démo. Quand je lui ai demandé s'il avait un retour. Il a souri. Tu tiens bien ton navire. Pour l'instant. J'étais chez Apex depuis 6 ans. Cet algorithme, ce n'était pas juste du code, c'était de la sueur, des larmes, et 3 anniversaires manques, pendant que j'ai corrigé des bugs 2 hours du matin. Avant moi, Apex Century, c'était juste un dossier cloud et un tour de financement. C'est moi qui lui ai donné une colonne vertébrale, et maintenant, on me tendait la porte. Ce n'était pas brutal non, c'était de l'art. La trahison d'entreprise moderne. La mort par 1000 petites coupures polies. Je n'étais pas exclu, j'avais de l'espace pour me concentrer. Je n'étais pas rétrogradé, j'étais recentré sur mes compétences essentielles. Et Marcus? Il alignait la direction avec la stratégie du marche. Chaque fois que j'entendais l'un de ces termes, je grinçais des dents un peu plus fort. Le coup final est arrivé dans un document de planification trimestrielle. Un nouveau projet. Sentinel Horizon. Mes bases technologiques. Mes logiques. Mes squelettes prédictifs que j'avais bâtis de zéro. Mais celui il portait la signature de Marcus. Il avait depuis mon architecture. L'avait renommé, et l'a présenté comme s'il l'avait forgé de ses propres mains. Je l'ai confronté une seule fois. Il a ri, et m'a dit, tu es trop impliqué Jennifer. On ne peut pas faire évoluer une émotion grande échelle. Si Sawyer L. Je suis resté tard. Pas pour travailler, pas pour pleurer, pour réfléchir. Je me suis souvenu d'un vieux document, avant Apex.
avant tout ça, un contrat que je vais fait notarier. Une clause enfouie dans les petites lignes d'un accord de licence, que personne n'avait jamais pris la peine de lire. Cette nouvelle, je n'ai pas hurle, je n'ai pas explose, j'ai juste souri, range mon sac, et murmure, laissez les croiser le trou, j'ai déjà quitté le cercle. Ils ont déplacé ma plaque nominative, la première vraie signe, pas un mail, pas une réunion, juste un agent d'entretien ni, me demandant si je préférais le nouveau bureau comme prise de la salle serveurs. C'est coin elle. C'était elle ou les stagiaires allant pleurer, et ou les ordinateurs allant mourir. J'ai hoche la tête, souris comme si ça ne piquait pas, et j'ai roule ma chaise, avec la grâce d'une femme dege me qui verse la vengeance. Puis, le remaniement de quipe, sans prévenir, mise du ingénieur seniors, ce que j'avais forms, ce qui comprenait mon code, on y transfers sous un nouveau directeur, le petit protégé de Marcus, pas d'avertissement, pas d'évaluation, just une invitation, mais jure organisationnelle, j'ai assist cette réunion Zoom, comme un étranger sans propre marriage. Personne n'ose me regarder dans les yeux. Quand j'ai demandé Marcus, il rit, on démocratise l'innovation. Mon il, on ne déplace pas ces meilleurs éléments. Du produit faire sans planquer un incendie sous la tapice. Alors j'ai fait semblant. C'est si qu'on fait dans les enterrements d'entreprises modernes. On surit, on documente, et on prépare l'élege funèbre de son propre poste. Chaque conversation slack suspect, sauvegarde. Chaque calendrier modify, capture d'écran. Chaque mail flou sur une restructuration stratégique, transfert dans un dossier privé. Assurance. Puis, un audit de conformité est de nulle part. Le service juridique trouve des incohérences dans mes logs, inexistantes depuis 6 cycles projects. Mes versions étaient plus propres qu'un labo stérile, mais soudain, on s'inquiétait de la performance. Un mode assez vague pour tout justifier, assez malléable pour exploser ou aboyer selon l'intention. Marcus s'est mis à mettre en copie sur tous mes comptes rendus. Puis chess d'assister. Tout en transmettant mes mails la direction juridique, avec des notes du style, vitesse stagnante, ou clarifier la propriété du code V1. Pas d'accusation directe, just assez pour semer le doute. Et moi, je continue à venir, coiffé, souriante, présentant des rapports impeccables, respectant les délais, gardant toujours une phrase polie d'avance sur la colère, parce que je connaissais le jeu, une seule émotion trop visible, et je devenais instable. Le coup de poignard final est venu d'une discussion confidentielle avec les RH. La responsable, douce, presque maladroite, m'a demandé un rein des vous, off the record. Elle s'est penchée vers moi et a murmure. Marcus prépare le terrain, pour vous faire partir, si possible, pour faute. Voile, les mots étaient laches. Pour faute, pas une restructuration, pas des économies. Non, ils voulaient me salir, me faire passer pour incompetente. Je suis sorti de cette pièce, suis monté dans ma voiture, et je suis resté pas pleurer, pas trembler, juste immobile, tellement immobile que j'entendais le tic-tac du clignotant, et le léger bourdonnement du ventilateur. Un son que je n'avais jamais remarqué avant. Ils voulaient me faire, pas seulement mon poste, mais mon héritage, mon travail, mon code. La chose me qui leur avait permis d'atteindre cette valorisation de 150 millions de dollars dont ils se vantaient en silence auprès des investisseurs. Et le pire, qu'à marchait.
Pew pew. Ils me poussant cracker la première. Mais ils ignorant si que j'avais écrit avant me quils n'entendant le nom apex century. Ils ne savaient rien de la clause 3.4 c. Ils ne voyaient me pas le dossier d'intégration que j'avais remis en arrivant. Trop occupés boire leur propre Kool-Aid et compter leurs primes futures. Je n'ai pas crack. Je suis devenu plus tranchante. Chaque réunion dont on m'excluait. J'en notais leur. Chaque avertissement de performance. J'en archivait la réponse. Chaque murmure de doubt de la part de Marcus. Je le tissais dans la trame de mon plan de secours. Ce n'était pas de la paranoia, c'était de la préservation. Et si Marcus voulait construire un dossier, je le laisserai faire, brique après brique. Jusqu'à que Seymour s'écrase sur lui. La réunion n'était pas sur mon agenda. Carré de tout me dire. Il était 9h04. Un mercredi. Et mon badge ne fonctionnait plus pour l'ascenseur du 7 étage. Une assistante de Marcus a de m'ouvrir. La nouvelle, fraîchement sortie d'école de commerce. Avec des citations motivantes dans sa signature mail. En vous attendant celle de conférence-ci, dit-elle avec un sourire étrange, comme si elle recitait un texte dont j'ignorais l'existence. L'intérieur. Marcus, les RH, le service juridique. Deux ordinateurs ouverts. Un dossier posé devant ma chaise. Mon nom y figurait en lettres noires, épaisses, nets et définitives, comme sur une pierre tombale. Jennifer, commença Marcus, Wallis comme un café Freud. Ce n'est pas facile. C'est toujours ainsi quand c'est quils s'appartient à quelque chose. Ils prétendent que c'est dur pour you. Nous on examine les 3 derniers trimestres de livrables et, malheureusement, compte tenu des retards répétés, des signalements de conformité et de la restructuration interne, nous n'avons d'autre choix que de mettre fin votre emploi, avec effet immédiat. Il n'a pas mis un battement de paupières. Les RH ont poussé un stylo vers moi comme s'il était chargé. Pour motif, a-t-il ajoute doucement, comme si murmure rendait la blessure moins vive. J'ai ouvert le dossier. Du jargon corporatif standard. Des pages de légalisme conçus pour t'étoffer sous la culpabilité jusqu'à que tu signes. Just pour pouvoir respirer nouveau. Et, au bas, la cerise sur le gâteau. Une déclaration affirmant que j'avais manqué acceptance et vol les critères de performance. Des critères que Marcus avait redéfinis 2 semaines plus tard, sans prévenir. Aucune indemnité. Aucune accélération d'actions. Aucun délai de grâce. Just fini. Puis-je récupérer mes affaires personnelles? Demandai-je calmement. Oui, répondit Marcus. L'escortez-vous attend votre bureau. J'ai hoche la tête. Pris le stylo. Signe mon nom comme si j'approuvais un reçu pour des frites que je n'avais pas commandés. Le stylo n'a mis pas tremble. S'ils s'attendaient des larmes, des protestations ou un grand discours sur l'injustice. Ils allaient très profondément déçus. Tu n'auras rien des 150 millions, dit Marcus quand je me suis levé. Son sourire était fait de latent et d'ego. Rien, répétait-il, au cas où je n'aurais pas entendu. Je le regardais droit dans les yeux. La tête légèrement inclinée. Comme si j'examinais un insecte sous verre. Je comprends, dis-je, et je le pensais. Je comprenais parfaitement. Le retour mon bureau fut silencieux. Des regards s'élevaient de mi par dessus les écrans. Hésitant entre hocker la tête, de tourner, les yeux offerts semblant de ne rien savoir. Je me contentai de sourire, de ranger mes affaires. Une tasse, une photo, une belle antistress en forme de cerveau. Puis je glisse ma carte badge dans la poubelle.
en passant devant le mur de la foi de route produite. J'ai aperçu les maquettes de la version 6. Mes maquettes. Celles que j'avais dessinées lors d'un volume vers Austin pendant que tout le monde dormait. Ils leur avaient déjà donné un nouveau nom. Horizon Suite. Mignon. Meilleures. Le soleil était trop vif. Je n'avais plus de post, plus de titre, plus de case sur l'organigramme. Mais j'avais une chose qu'on n'avait pas. Le temps. Car pendant que Marcus répétait ces phrases, nous ons franchi un cap pour séduire les investisseurs. Moi, j'y pensais déjà du coups d'avance. J'y visualisais déjà le classeur dans mon coffre ignifuge. Je me souvenais déjà de la signature, de la date, du sceau et de la clause. La clause 3.4c. Corte tranchanti. Improbable. En cas de licenciement pour motif. L'intégralité des droits de propriété intellectuelle revient au concedant initial. 6 ans plus tard. Quand j'ai rejoint Apex. Je ne leur avais pas d'un l'algorithme. Je le leur avais concédé sous licence. Avec des conditions, des limites, et des crocs. Ils n'avaient rien vu. Ils n'avaient jamais lu la clause. Et maintenant, ils venaient d'appuyer mes sur la gâchette. Je ne faisais pas que partir. Je les laissais entrer dans le brasier. Les yeux grands ouverts, en tenant l'allumette. La maison était silencieuse quand je suis rentré. Plus de ping slack, plus de sun zoom, plus de badge scanner. Just le ronronnement du réfrigérateur et le grincement du de la fente courrier sous le vent. Je me suis vers un verre de jus d'orange comme s'il s'agissait de champagne, et je marche droit vers l'arrière-salle. Celle que j'appelais la caverne quand je travaillais encore sur le prototype de l'algorithme qui avait fait d'Apex sa vitrine de riz. Le tiroir était en basse droite. Derrière de vieux documents fiscaux, des garanties et un manuel à paix d'une imprimante depuis longtemps jeté. Je ne l'avais pas ouvert depuis 6 ans. Je l'ai fait glisser comme on manipule un fil électrique sous tension. Il était le contrat de licence original. Net. Protégé dans une pochette plastique. Signa et notary le 3 février. L'époque au Apex était encore en mode furtif et je n'étais qu'un freelance barré de 10 et doué pour les modèles prédictifs. Le relire. C'était comme relire une lettre d'amour oubliée. Sauf que cette fois, c'était une épée. Pas un souvenir. Clause 3.4c. En cas de licenciement pour motif, l'intégralité des droits de propriété intellectuelle revient au concedant initial, avec effet immédiat des notifications du licenciement. Pas de putre, pas de sous réserve de révision, pas de arbitrage inattente. Just. Reversion. L'époque. C'était un filet de sécurité. Une intuition viscérale. J'avais consacré 2 ans de ma vie aux premières versions de l'algorithme. Je ne voulais pas laisser une startup que je ne faisais que tolérer. Alors, nous ons rédige la licence comme une concession conditionnelle. Ils pouvaient l'utiliser tant que je travaillais pour eux, de bonne foi. Mais s'ils se retournaient contre moi, ils me revenaient, sans négociation, sans prévis. Et Marcus venait de me licencier pour motif, officiellement, par écrit. Ils avaient découpé la grenade sans savoir qu'elle existait. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé taper. Pas un billet de blog rigueur. Pas une histoire triste sur LinkedIn. Non. Un email. Objet. Demande de réactivation. Clause 3.4c. Je l'ai envoyé un petit cabinet d'avocats Palo Alto. Pas un de ces cabinets tape lil avec des logos néon et des podcasts. Celui-ci comptait 3 femmes. Une paralégale.
et une réputation terrifiante pour avoir démantelé le silencieux des entreprises du milliard quand il s'agissait de litiges de propriété intellectuelle. Un ami les avait surnommés les assassins suryantes en cardigan. Ils ont répondu dans leur. Nous on examine la subvention jointe. La clause 3.4 est exécutoire. Leur processus d'acquisition. S'il est en cours. Est putre dej en violation selon la manière dont la propriété intellectuelle est représentée. Devons nous continuer? Pas de drame. Non. Nous aurons besoin d'une semaine. Just. Devons nous continuer? J'ai répondu. Oui, je vais commencer la documentation. Alors, je me suis mis au travail. J'ai ouvert une nouvelle feuille de calcul, intitulée Chronologie des actions hostiles. Je suis remonté dans les emails, les fils Slack, les invitations de réunions, chaque réaffectation de quipe, chaque retard de projet, chaque remarque de performance que Marcus avait utilisé pour fabriquer un dossier contre moi. J'ai tout crois avec les journaux de déploiement et les rétrospectives de sprint. La preuve que rien n'avait jamais pris de retard jusqu'ici qu'il commence by douiller la structure des équipes et siphonner mes ingénieurs. J'ai retrouvé des entrées de calendrier montrant quand Marcus avait commencé assister aux réunions que je dirigeais auparavant. Seulement pour les détourner et ensuite prétendre qu'il manquait de clarté dans le leadership. J'ai enregistré un message vocal qu'il avait envoyé par erreur au mauvais groupe de discussion. Just 6 seconds. Il faut la sortir des comptes avant le troisième trimestre. Sinon ça paraîtra mal devant le conseil. Celui-il, je l'ai sur ligne en John. Puis vinrent les démarches légales. Je savais que les avocats avaient envoyé une lettre formelle au conseiller juridique général d'Apex. Une notification certifiée de reversion de la PI selon les termes de la subvention originale. C'était court, clinique et mortel. Personne chez Apex ne répondait. Pas officiellement mais j'ai vu l'activité sur LinkedIn. Marcus commence à liker des publications de recruteurs. Le VP de l'ingénierie posta un meme maladroit sur les défis inattendus. Mon ancien chef de quipe mit son titre pour devenir directeur intérimaire de la plateforme. Et soudain, mon nom disparut des brouillons de communiqué de presse que je n'étais pas censé voir. Ils pensaient que j'avais disparu. Mais j'étais toujours el documentant, observant, construisant la mèche. Ce n'était pas une crise de colère. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de la précision, le genre de fureur silencieuse qui ne crie pas en réunion et ne jette pas d'ordinateurs portables. Il collecte des preuves, pose des pièges juridiques, attend les signatures, puis ouvre la trappe sous le corde sur lequel tout le monde mise ses bonus. Marcus avait pris mon titre, mais il avait aussi active la clause unique qui ferait de lui l'architecte de sa propre chute. Et je ne l'ai pas larder. Je l'ai la laisser marcher droit dans mon clisser. Le premier bug apparut 3 jours après mon expulsion. Pas un bug critique. Just une incohérence logique dans la pipeline de données qui alimentait les prédictions comportementales des utilisateurs. Il ne ferait pas planter le système, mais il fausserait légèrement les mesures de précision, just assez pour faire transpire les dirigeants. Puis un odeur. Un chaos en cascade de cash limits et de requêtes cassies que personne ne savait démêler, car les développeurs habitués les corriger avaient et réeffects par Marcus. C'est drôle comme retirer les pieces de Jenga pour une fête de promotion finit toujours de la même manière. J'ai regardé tout cela c'est derrière leur distance. Silencieusement, sans me vanter just en observant. Un ami de l'équipe qui m'envoya un message depuis son téléphone personnel. Tu sais quelque chose sur ce drapeau de Nomley Horizon?
Gene répondis pas. Gene en avait pas besoin. Le système avait été construit comme une cathédrale, complexe, magnifique, impitoyable envers quiconque pensait que ruban adhésif et optimisme pouvaient remplacer les plans. Sans moi et sans le quite que j'avais formé. Il n'était qu'une question de temps avant que le système ne commence faillir sous son propre poids. Des la douxième semaine, les clients posaient des questions. Les tickets de support exploseront. Le service client répétait sans cesse le mi script. Nous adaptons aux nouveaux flux de travail. Traduction corporate. Nous ons licencié la personne qui savait ce qu'elle faisait. Et maintenant, on mangeait des ramen dans la salle serveur, je n'ai rien dit en ligne. Pas de tweets. Pas de publications cryptiques sur LinkedIn. Pas de blogging sous pseudonyme. Mais je n'étais pas silencieux non plus. J'ai pris mon téléphone et appelé Daniel Tr. Daniel était un ancien collègue travaillant désormais dans une consultance de nouveau moyen qui gérait les évaluations de risque pour Meilleures et un accord important. Nous n'avions pas parlé depuis la série B d'Apex. Mais quand je lui ai dit, hey, tu te souviens de cette clause IP dont je t'avais parlé sur autour d'un verre? Sa réponse fut lente et prolongée. Oh, cette clause. Je lui ai envoyé une version épurée du contrat de licence. Aucune marque d'identification. Just assez de rejections pour rester techniquement anonyme, mais suffisamment détaillé pour qu'un connaisseur d'Apex puisse relire les points s'il se trouvait. Par exemple, un appel avec un acheteur, et par chance, Daniel était. Dioid avait été chargé de faire la due diligence sur le portefeuille PI d'Apex dans le cadre de l'acquisition de 150 millions de dollars. Un accord discret. Toujours sous NDA. Mais rien ne reste discret lorsqu'on n'aurait les bons rails. Une semaine plus tard, j'ai reçu un message. Pas de Daniel. Pas directement. C'était un recruteur que je ne connaissais pas. Me demandant si j'étais ouvert des rôles de conseil stratégique dans le domaine de la conformité. Le timing était suspect. La formulation, curieuse. La signature mail, d'une boutique conseillant les équipes juridiques d'acquisition. Subtil, professionnel, just assez pour laisser une dénégation plausible. Je l'ignore. La place. J'ai commencé préparer la version 2 du classeur, destinée uniquement aux externes. References de chronologie propres aux langages internes utilisés par Marcus et RH. Resumes des analyses de risques de mes avocats. Montrant comment la clause 3.4 s'y affectait les droits de transfert des actifs. Pas la bombe complète. Just la mechette quelques étincelles. Ka a fonction. Des la quatrième semaine, le brouhaha s'intensifia. Un ancien mentor m'apprit que les investisseurs commençaient à demander. Est Jennifer? Le CEO n'avait pas de bonne réponse. Elle est partie. Avait-il dit dans une réunion avant de passer une diapositive sur les projections du T4. Mais les gens sentent la pourriture sous le vernis. On ne passe pas autre chose. Quand on est l'architecte du projet entier que votre entreprise vend pour 9 chiffres. Pendant ces temps. Marcus redouble d'efforts. Il poste une photo souriante avec le quipe lors d'un retrait hors site. Legende. L'avenir s'annonce radio chez Apex Century. Oh. Je l'ai sauvegardé dans un dossier intitulé Exhibit C. Circonfiance. CQ Marcus ne savait pas. Et que personne sur la photo ne savait. C'est que le quipe juridique de l'acheteur avait commencé poser ses propres questions. Des questions du type. Qui a créé cet algorithme l'origine? Existe-t-il une documentation complète de l'attribution de la propriété intellectuelle?
Une partie du moteur principal ATL et développé avant l'embauche officielle des fondateurs? Oh. Des questions qui sentent le sang. Ils ne viennent pas de réponses parce qu'ils ne viennent jamais pris la peine de les poser quand j'y suis arrivé. Ils avaient vu une femme intelligente avec un produit fonctionnel et avaient pense. Quelle chance nous sommes? Ils avaient simplement suppose que c'était you. Maintenant, avec sept chiffres sur la table et des avocats tournant autour comme des faucons, ces suppositions se transforment en responsabilités légales. Les types de responsabilités qui retardent les accords et qui font fuir les investisseurs. Et je ne vais rien faire. Just m'asseoir derrière le rideau. Les regarder se tortiller. Et attendre le moment au quelqu'un en costume se pénètre dans une salle pleine de dirigeants nerveux et d'irate. Il faut parler Jennifer. Tout commence par une note de bas de page. Page 87 d'un rapport d'audit fournisseur. Un stagiaire junior en due diligence. Peen sorti de l'université. Probablement encore en train de prendre rembourser le déjoiner. Avait signalé une anomalie dans le registre des licences d'Apex. Enteré profondément dans un archive de conformité trimestriel. Y avait une ligne référent l'utilisation conditionnelle d'un algorithme. Champs J. du Grant. Just une ligne. Pause de date d'expiration. Pause de formulaire de résiliation. Pause d'amendement attaché. Le stagiaire, béni soit sa minute, avait ajouté un seul commentaire. Structure inhabituelle de la subvention. Clarification sur la propriété intellectuelle nécessaire. Oh. Si commentaire atterrit sur un dossier partage que l'équipe juridique de l'acheteur examinate en silence. Si qui déclenche 2143 un email d'un associé junior au conseil juridique d'Apex. Objet. Suivi urgent. Origine des accords historiques DPI. Marcus vit le pain le lendemain matin et le carta plus une tache de café sur sa chemise. Standard. Did-il lors d'une réunion, un adjutant la main comme pour chasser une mouche. Jennifer la signa il y a des ans. Les RH ont les documents. Il ne fait plus partie de la conversation. Sauf que les y car dans une maison travers la ville, j'ai printé chaque clause, chaque email, chaque log de revision, chaque note de réunion, avec onglets colors, entités clairs et ordre chronologique. Je ne construisa pas juste un classeur, je construisa un missile guide. Car avait pris des semaines fastener, mais maintenant c'était pire. Classeur V30 Edition Deployment Externe. La licence de voter incroyable moteur qui propulserait leur futur. Ensuite viendront les captures d'écran de Kim, les exports Slack, les métriques internes, et une chronologie si méticuleuse qu'elle ressemble la reconstitution d'une scène de crime. Pas de colère, pas d'accusation, just de la précision. Je ne voulais pas leur excuse. Je voulais que leur silence s'effondre sous le poids des preuves. Pendant ces temps, Apex s'effondrait derrière la vitre. Les devs bataillent encore avec des déploiements bogues et des patches qu'ils ne viennent pas écrits. Les commerciaux évitaient les questions sur la roadmap qu'ils ne pouvaient pas répondre. Les chefs de projet réécrivaient les narratives pour masquer que le nouveau moteur n'était que mon modèle hérité avec un peu de vernis et un nouveau logo. Et les acheteurs, commençaient à murmurer. Un investisseur demanda directement lors d'une session stratégique privée. Si Jennifer a construit le moteur et quelle est partie. Que sommes-nous en train de faire exactement? Oh. Personne n'avait de réponse claire. Ils essayèrent de sortir mon contrat d'emploi pour monter une session IP globale. Mais il y avait un trou. Un document manquant. Quelque chose que le service juridique insistait pour trouver. Mais qui n'existait dans aucun drive. Classeur au archive. Parce que ça n'existait pas.
Gina leur avait jamais done la session complete. Car j'avais octroyé une licence. Marcus tenta de repérer sa manière. Emails confiance, demi-verits, pressions. Il did au conceal que c'était un hic minor et une formalite. Il did aux acheteurs que c'était règle depuis des ans. Il ne savait pas que je parlais d'edge, leur principal concealva les canaux silencio appropriés. Il ne savait pas que slack interne didioid avait maintenant un canal nom ipfield day. Il ne savait pas que toi des plus grands défenseurs de l'accord citoyen étrangement tous après avoir et inclus dans un memo fyi intitulé licensing irregularity apex core model. Le vendredi, la deal room avait staini. Les avocats arrivant plus tôt. Les dirigeants parlant plus doucement. Les investisseurs ne répondant plus aux appels de Marcus avec le mi enthousiasme. Apex n'avait toujours pas vu le classeur complet. Mais ils le ressentaient comme un temps au loin. Pression changeante, vent tournant. Si genre de silence qui fige les animaux et fait oublier aux humains leur confiance initiale. Ma table de cuisine. J'y pour la dernière page. La clippy. Et passer mon doigt sur la relire comme un pianiste touche l'ivoire. C'était Pierret. L'air était électrique. Ils pensaient négocier une vente. Mais en réalité, ils marquaient droit dans mon exhibit la salle était en verre, bien sûr. Ils ont toujours aimé les salles en verre. Transparence, polissage, accountability, avec des chaises $800 et une vue soigneusement sélectionnée sur la skyline derrière you. Il était un peu après 10 hours. Le quipe de l'acheteur venait d'arriver si matinal, habili, fatigué, escorté par le conseil juridique d'Apex comme un royaude en visite. Le conseil d'administration était assis. Souriant comme des surveillances de balles de promo, des bouteilles d'eau alignées, stylos Montblanc, dossiers avec logos en foil argenté et onglets colors. Un notaire assise dans un coin comme une exécutrice polie. Marcus se tenait la tête de la table, dans son costume bleu marine juste. Je pouvais sentir le parfum depuis le couloir. Il en était la diapositive 6 sur 12 de son tour de victoire, télécommande dans une main, fausse humilité dans l'autre. Cette acquisition n'est pas seulement une question de croissance. Il parlait de synergie, d'échelle et de nouvelles possibilités avec la plateforme que nous ons construite. Nous ons construit. L'homme n'avait jamais écrit une ligne de code. Il ne savait pas distinguer un boolean d'un bagel. J'y pousse la porte en verre. La salle se retourna. Pas de panique. Pas d'indignation. Just de la confusion. Car je n'avais plus ma place ici. Pas de badge. Pas de titre. Pas d'autorite. Mais j'avais le classeur. Jennifer, dit Marcus. Clignant des yeux. Souriant nerveusement. Je ne pense pas que ceci soit une session fermée. Je sais. Répondis je calmement me dirigeant vers la chaise vide au milieu. Je posai le classeur. Soigneusement, délibérément, assez silencieusement pour très chirurgical. Personne ne marda. Personne ne bougea. Le conseil de l'acheteur me lança un regard lent et rétréci. Pas alarmé, mais curieux. Comme un joueur d'échecs voyant un cavalier inattendu enter sur l'échiquier. Je ne saluai personne. Je ne m'excusai pas. J'ouvris simplement le classeur. Le clic de la relire fut plus fort qu'il ne devrait. Le papier chuchotait contre le papier. Marcus s'éclaircit la gorge, essayant de reprendre le contrôle. Comme je le disais, nous en position apex century comme leader du marche des solutions de données predictives. Et notre portefeuille, IPS robuste. Et avant de signer quoi que ce soit, interrompis G sans hausser la voix. Vous devriez probablement voir ceci. G glissai le classeur au milieu de la table. Pas de drame,
pause défiorture, just de la precision. Le conceal de l'acheteur ne le saisit pas immédiatement, mais ses uatant dej fixes or longlet mark clause 3.4c. Quelqu'un au bout de la table murmura, quest CQ cest? G ne répondis pas. G n'avait pas besoin. Le pige etait pose. L'oxygène avait change, et Marcus, toujours debout. Télécommande en main, ressemblait un homme réalisant soudain que la scène sous lui n'était pas en bois, mais en glace, et que les criquets. L'avocat de l'acheteur saisit le classeur comme s'il pouvait mordre. Il le reprocha, adjusta ses lunettes, et ouvrit la première page. Onglet index marque l'encre rouge propre. Contrat de subvention, IP fondamental. Il parcurait rapidement comme font les avocats qui s'attendent chasser une nuisance. Pas affronter une bombe. Au moment où il tombe sur la ligne 12. Son sourcil s'effronce. 2 pages plus tard. Ses lèvres s'entr'ouvrent légèrement. Puis vint la vraie réaction. Semaine se figia mi flip. Et sa voix descendit dans si registre juridique stupefait. Entre panique et incrédulite. Attendez. C'est notary? Silence. La notaire dans le coin s'éclaircit la gorge doucement. L'avocat ne leva mi pas les yeux, tournant la page avec précision robotique. Il trouva le sceau d'or, la signature, la date. 3 février. 6 ans auparavant. Mon nom. L'algorithme. Puis le marteau. Clause 3.4c. En cas de résiliation pour cause. Tous les droits de propriété intellectuelle reviennent intégralement au granteur. Effectif immédiatement notification de la dite résiliation. Il relat. Puis encore. Voix haute cette fois. Cela invalide le transfert IP. Si n'est pas eu de vendre. Un instant de silence. Puis le brute d'une chaise quand un membre du conseil se pencha. Que voulez-vous dire? Cette clause, si elle est légalement contraignante et incontestée, restitue tous les droits sur l'algorithme Mademoiselle Fields. Pas apex. Pas au conseil. Pas la direction actuelle. Mais elle était employée, balbutia un autre membre. Oui, répondit l'avocat, et si document est date avant le début de son emploi. Si n'est pas un travail pour embauche. C'est une licence avec une condition déclenchant quils venant d'activer. Tous les regards se tournèrent vers Marcus. Son visage fige. Comme si on lui avait arrangé la batterie de sa colonne vertébrale. Il ouvrit la bouche, la referma, l'ouvrit encore. Elle assigna une session IP lors de son onboarding. Les RH lant. Non. Dis doucement. Vous pensiez que oui, mais je l'avais signalé lors de l'intégration. Traçable email avec Sarah et le service juridique. Je refusai de dupliquer le contrat de licence. Vous n'avez jamais fait le suivi. Des murmures. Un représentant investisseur murmura un autre, visiblement pale. La femme de Dioit. Silencious jusqu'alors. Sortit son téléphone et commença taper rapidement. Marcus s'avança vers le classeur. Voix brissée. C'est absurde. C'est vieux. C'est non pertinent. Nous ons investi. Le conseil de l'acheteur l'interrompit. Marcus, vous avez construit votre produit sur un actif que vous ne possédez pas. Vous l'avez commercialisé, emballé, et négocié une vente basée sur une propriété intellectuelle qui revient légalement quelqu'un d'autre. Si n'est pas un problème de paperasse. C'est une fausse représentation. Les mots tombent comme des pierres. Alors c'est un problème de négociation. Tenta Marcus. Essayant de récupérer de charmer. Nous pouvons trouver un arrangement. Je suis sûr que Jennifer est disponible. Je ne dis rien. Je ne hachai pas la titi. Je ne souris pas. Je n'ai pas cligné des yeux. J'ai just observe.
Observe la temperature de la sail shooter de 15 degrees. Observe le conceal realizer quills navient pause, zoos estimi solment moi. Mace la fondation midi la corde. Observe le fantasme d'une sortinette de 150 millions de dollars sevapor dans un contrat explosif. Et traverse tout cela. G suis resti immobile. Pause de triomphe. Pause d'arrogance. Just presenti. Parce que je n'étais pas elle pour faire une scène. J'étais elle pour leur rappeler si quils avant essayer d'enter. Maintenant que c'était sur la table, signa, celle, et face you. Il ne restait qu'une seule question, lord et suffocanti. Que s'est passé-il maintenant? L'avocat de l'acheteur referma le classeur comme s'il était radioactif. Il regarda par dessus la table. Odel de Marcus. Odel du conceal. Odel du branding couteau sur le dossier devant lui. Et dit si que tout le monde dans la salle était trop effrayé pour admettre voix haute. Impossible d'acquérir une entreprise dont la pi principale est en litige. C'était fini. Une phrase. L'oxygène quitta la salle. Non attendez. Marcus commença, voix montante, mains écartées, comme s'il diffusait une bombe avec du charisme soul. Vous régissez trop. Si n'est qu'un écart documentaire. On peut clarifier. On peut. Mon avocat se leva, calme comme toujours, et posa une seule enveloppe sur la table. Notifications certifiées de reversion, dit-elle. Depuis ce matin. Copies légales estampillées par le secrétaire d'État. La clause 3.4 était désormais officiellement exécutée. Marcus ressemblait un homme regardant son parachute se détacher en plein saut. Vous ne pouvez pas. Si n'est pas valide. C'est du sabotage. Le conceal de l'acheteur ne branche pas. Vous avez vendu quelque chose que vous ne possédez pas. Et c'était tout. Le corde explose dans cette boîte en verre. Les membres du conceal commenceront crier. Pas sur moi, sur Marcus. Les questions fusaient comme des éclats d'obus. Pourquoi cela n'a-t-il pas été vérifié? Comment le service juridique est-il récent? Étiez-vous au courant de cette clause? L'un claqua son dossier et sortit sans un mot. Un autre pointa Marcus du doigt. C'est une fausse représentation intentionnelle. Nous sommes maintenant personnellement responsables si cela n'est pas contenu. On dit Marcus de quitter la salle. Pas demandé, ordonne. Il me regarda en ressemblant ses affaires. Je ne souris pas. Je ne cligne pas des yeux. Je penchai légèrement la tête. Comme pour dire, tu l'as fait toi-même. Une fois la porte fermée derrière lui, le silence persista. Tout le monde me fixait, certains avec confusion, certains avec panique, un ou deux avec une admiration furtive quils n'admettront jamais. Et enfin, je parlais. Vous ne m'avez pas seulement licencié, vous avez licencié l'algorithme. Je me levai, ramassai mon classeur et sortis. Je ne courais pas, je ne regardais pas en arrière, car je n'en avais pas besoin. 3 jours plus tard, l'acheteur contacta mon avocat. Nous sommes toujours intéressés, dit leur principal conceal, mais avec elle, pas apex, pas le reste. Les conditions arriveront rapidement. Chief Innovation Officer, et quite directi. Reconnaissance totale en tant que fondatrice de l'algorithme central. Autorite indépendante sur la roadmap. Pas de Marcus. Pas d'apex. Ardoise propre. Vrai propriété. Je n'ai pas dit oui tout de suite. Je les ai fait travailler pour ça. Chaque clause. Chaque dollar. Chaque titre et condition d'investissement fut négocié. Pas par vengeance. Mais parce que je comprenais enfin la valeur de ce que j'avais construit. De ce que j'étais. Marcus retired discrètement.
Le concile émet une déclaration vague sur la restructuration du leadership. Des enquêtes internes suiviront. Son nom efface. Du cycle de presse. Mon nom, en plein devant. Pas comme employé. Pas comme note de bas de page. Mais comme architecte. La plateforme porte désormais ma signature. Publique. Permanente. Ils ont essayé de mentir. Mais j'étais la fondation. Alors, quand l'encre sécha sur le nouveau contrat, et que j'entrai enfin dans mon nouveau bureau avec mon nom sur la porte et mon algorithme dans le code, je ne jubilai pas. J'ai pris juste une grande inspiration, regardez la skyline, et pensai, je n'ai pas perdu les 150 millions. J'ai juste attendu qu'ils viennent moi. Merci d'avoir regardé, vous, guerriers de bureau. Cliquez sur le bouton s'abonner. Sauf si vous êtes mon ancien patron. Alors vous êtes livrez-vous me.